Guys, screen லாம் தெரியுதா? Can you see my screen? Just a little bit of check on that. Okay, sure. So yeah, so இது எப்படி ஆரம்பிக்கலாம்? Okay, fine. First வந்து I wanted this to be like a proper session where இங்க வந்து there are a lot of my students are also there, and then we also have our free Discord users. So basically idea என்னன்னாக்கா little bit of value for everyone. I wanted to give a little bit of value for everyone every week going forward. Hopefully we get to do this every week. So basically the agenda here is to review the price action. Oh, somebody is joining again. See, the idea here is to review the price action that basically happened over the week, over the past week. And then I will look into your trades, put it on Discord. We will, possibly I'll try to correct mistakes if I can correct them. I don't know. But yeah, that is the idea of the session. So let's rock and roll. So basically, welcome to charting session. And this is also going to be on YouTube as well, so that it'll help anyone who is not inside my Discord. So konja rawa da irukum. Bear with it. I'm seeing a lot of people who weren't here. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நிறைய பேர் சேர்ந்திருக்கீங்க. So yeah, it's pretty good. Okay, so this is DXY. We should all know dollar is how market moves. Market moves based on dollar. So why dollar? Abinaka, again, simple fundamental things for the dollar. So think about you as an investor. Let's say you are an investor, a big investor, and you want to invest your money. Where will you invest billions and billions of dollars on an asset which is of low risk? So low risk asset la dhaan you will invest, which would be AKA dollar. Because dollar oda value dhaan is very, very low risk. Ipo inga irundhu paathingana, when you look at this, see the entire move is just 10%, and it's been like 100 plus days. Adanoda entire move was 10%. So it is the very base strong asset is dollar. Adula irundu from the dollar, your next asset, which is little risk. I mean, dollar la vida kunjo jaasti risk will be your stock market. Okay, nobody is going to go invest in currencies and stuff. So stock market. So ippo, again, this is all my perspective. Ippo DXY keela pochina, stock market will go up. That's how it works. Trust me when I say it. And then when the dollar goes up, stock market will go down. Why? Abdinaka, you should again think about this as risk on, risk off scenarios. What do I mean by risk on? Abdina, let's say when dollar is tanking, so dollar keela poite irukku abdinaka, what does that mean? Abdina, the investors, the big players, the market makers will pull their funds from dollar and then they will throw it in stock market and safe haven asset like gold, commodities, metals. So dollar keela pogumbodhu, they will put their money on gold and stock market. And then when dollar goes up, not when stock market keela pogumbodhu, when dollar goes up, they will put their funds back into dollar. Because again, risk rumba kammi, so it's a safe haven, right? So that is how it works. And you should also understand that dollar na chumma dollar vaangi vechikka maatanga. They will basically invest it on treasury bonds, Z bonds and solluvaanga, and then yields irukku. So இதெல்லாம் வந்து you don't have to know this like பக்காவா ஃபுல்லா என்ன அப்படின்னு ஃபண்டமெண்டல் மூலம் தெரியணும்னு தேவை கிடையாது. Because all you're going to do is just catch like maybe 20-30 points to the upside or 20-30 points to the downside. So you don't need all of this, but it's pretty good to have a normal understanding of that as well. Okay, wow. So that is what I wanted to start with. So on a technical standpoint, I am a technical trader. I don't use fundamental stuff. So on a technical standpoint, this was previous week. Okay, this was previous week. இங்க தான் வந்து போன வாரம் க்ளோஸ் ஆச்சு. So what do I notice? இந்த இடத்துல I noticed this particular imbalance, and then இந்த இம்பேலன்ஸுக்கு ஒரு மிட் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ
you all should know that I trade ICTs. That basically means I use ICT concepts to break the market down. So in the this is a weekly imbalance, and then the imbalance midpoint this particular candle has closed on a candle closure basis, and then we have also closed above the previous candle high, which signifies there are high chances for the market to go up. That is what weekly time frame என்கிட்ட சொல்லுது. But always we have to do top down. So monthly time frame பார்த்தாக்கா, what did we do? We were delivering from a key level, which will be your monthly soup. Like ஒரு monthly fair value gap. We are this move is being delivered from a monthly fair value gap. So that is why we saw that particular reaction over there. ஏன் அது கீழே தெரியல? Okay, so this is where I saw that reaction over there. And then just because it is here, just because I want the market, I read that the market is going up, I cannot go buy, right? I wanted to form a narrative because in the இடத்துல ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ்மே லைக் டபுள் சைடடா இருக்கு மார்க்கெட். பை அப்படின்னாக்கா நம்ம ஒரு மந்த்லி ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல இருந்து we are going up. ஓகே, ஒரு மந்த்லி ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல இருந்து we are going up. ஆனா நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு வீக்லி இம்பேலன்ஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணாம இன்சைட் த வீக்லி இம்பேலன்ஸ் தான் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பேசிக்லி இந்த டீலிங் ரேஞ்சில் நம்ம we are on the premium part of it. Okay, so basically I had double-edged idea, but I was leaning towards bullishness, but again it didn't work out. ஆனா நான் இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் லெட் மண்டே பிளே அவுட். மண்டே வந்து it's not going to tell you what it's going to do for a weekly candle because this is a weekly candle prince and this is what I believe in. It's always AMDX or some sort of this. ஒன்று இப்படி நடக்கும், இல்லைனா வந்து it will be like XDMA or like இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு AMDX வரும், இல்லைனா XAM, sorry my bad, I'm sorry, இல்லைனா it will be like XAMD or else it will be like MDXA. So that's how it works. That's how market prints. Again, this is all my perspective. So இப்போ this is what I actually favor to. Like இதுதான் நான் எப்பவுமே பார்க்கறது. அந்த பட்சத்துல பார்த்தாக்கா I skip Mondays because I don't know what Monday is going to do, but Monday will tell me how the week is going to build up. Okay, wow. So this will be my week open. Week open ஆன உடனே what did I notice அப்படின்னு? I'm sorry, that is previous week. So yeah, this was my week open. Monday open தான் நம்மளோட week open. So week opening price mark பண்ணிட்டேன். And then we were coming down, so which is actually very good because if you want to look for longs, you have to buy it in a discount. And then in the இடத்துல பார்த்தாக்கா it looks like complete LRLR basically, which means low resistance liquidity run. So in the இடத்துல I cannot go long, because again இது ரெண்டுமே இட்ஸ் லைக் டபுள் எட்ஜ், ரெண்டு சைடுமே தெரியுது மார்க்கெட். நோ ஒன் சைட் இஸ் வெரி கிளீன். ஸோ இந்த இடத்துல செல் வாஸ் கிளீன், பட் ஐ வாஸ் நாட் ஃபேவரிங் ஃபார் செல். ஸோ ஐம் கோயிங் டு லுக் ஃபார் லாங்ஸ், பட் ஓன்லி இஃப் த மார்க்கெட் பிரசன்ட் இன் செல்ஃப். அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல இருந்து நான் ஒரு லாங் பார்த்துருக்கலாம். See, we came in here and then on the fair value gap irundu just simple out of that I could have seen a long over there. But on a weekly expansion basis la paathaaka எனக்கு ஆக்சுவலாவே டாலர்ல செட்டப்பே கிடைக்கல. See, look at this. We didn't do anything at all. We were just coming all the way down. And then first in the candle inga keela இப்படி வந்து க்ளோஸ் ஆன உடனே what did I realize அப்படின்னாக்கா we are not on a bullish market. ஏன்னா again look how the candle has closed right here. Once the candle closed below the midpoint, I was favoring, like, I'm not going to trade it, but I'm going to read the price action. That's what I mean. So in the இடத்துல இருந்து then what is the next possible target? First one will be this low, and then the second one will be this low, and then the other one will be this equal low. So இது எல்லாமே will hit if this particular imbalance holds. And then we also opened up another imbalance right here. குட்டியா. See? இது எல்லாமே was taken. So this is how I was reading price on dollar. And then NASDAQ vandaka, it was actually quite fun this week. So NASDAQ again I was just looking for buys. I was very bullish on NASDAQ. So basically I marked my
week open. Again, I was looking for previous week high. அதுதான் என்னோட டிராவா இருந்தது. ஸோ எடுத்த உடனே இங்கே போகாதுல்ல, இட் கோஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஹை டு another high. That's how the market moves. ஸோ இந்த இடத்துல ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லுக்கிங் ஃபார் லாங்ஸ். ஸோ திஸ் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட். எங்கே இருக்கும். Yeah, this was my first trade. Again, executions will be there on Twitter and also on my Discord. So Ingada was my first trade. I was holding it all the way higher. And then Tuesday on the, what did I do on Tuesday? Tuesday was also green for me. Yes, Tuesday was also green. So basically, yeah, this is what I traded. Uh, I will post trade breakdowns. So in the இடத்துல பார்த்தாக்கா, this was my week open. Okay, week open ஆயிட்டு we were just coming all the way down until New York session starts. New York sessionல இங்க இருந்து we went all the way higher. So இந்த இடத்துல பார்த்தாக்கா, on a 5-minute time frame, we will see, pakka, like textbook setup. See, look at here. This is like fucking textbook. So I went long here and then targeting this and probably even higher. I just look for like 2 or 3 or that's pretty much it. And from there, அங்க இருந்து we go into Tuesday வந்தாக்கா, see, draw is taken, previous week high is taken. So that signifies price might come down, retrace a little bit. ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தாக்கா, ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டேக்கிங் 1 day at a time again, பிகாஸ் என்னோட ட்ரா வந்து இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு. ஐ டோன்ட் நோ வேர் இட் இஸ் கோயிங் டு கோ. ஸோ கம்மிங் டு டியூஸ்டே, டியூஸ்டே இங்கே இருந்தோம். அகேன் இந்த இடத்துல வந்து ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் திஸ் ட்ரேட், பியூட்டிஃபுல் ட்ரேட். ஸோ ஐ மார்க்ட் அவுட் திஸ். ஸோ ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்க particular fair value gap was this. So I wanted it to come all the way down. I wanted it to come all the way down here. And then inga irundu, inga irundu, when market left this, I believe I went long, or else I think I would have shorted this, something like that. So Monday trade வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. So Monday trade வந்து was basically a 3-minute IFAG. Monday 9 AM-ல இதோ இந்த இடத்துல. So yeah, this was inga தான் was the trade. So as soon as price closed here, limit order took it and it went all the way higher. So that was Monday's trade, and that's how it looked. Like every week was very, very good. எல்லா வாரமே நல்லா போயிட்டு இருந்தது. And moral of the story is basically I deposited like I just wanted to flip. I deposited $100 on a CFD broker. So I deposited $100. I took it to 200 on Monday gold tradeல. And then Tuesday வந்து I brought this to 200ல இருந்த account வந்து came to just $13 because I went on a tilt. And then இந்த $13 இருக்கும் போது I took one good solid trade. It went all the way up to 113. And then அங்க இருந்து மண்டை வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு. I was like, okay, fine, we're going to take this one step at a time அப்படின்ட்டு I took $113, went all the way to இப்போ $400 இருக்கு. So right now the account sits at $400. I made like 300% return on it. And hopefully I believe I will grow this account because I just wanted to do this at least once in my life. So I want to grow this account and that's what I'm planning to as well. And then in the இடத்துல I also took a gold trade. Gold வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சிஆர்டி இருந்தது 4-hourல. Let me just pull that up real quick. Where was that? இன்னைக்கு எடுத்தேன் டியூஸ்டே தான் நினைக்கிறேன். Tuesday.
இல்ல ஜிசில இருந்து. யா, திஸ் வாஸ் த ட்ரேட். இங்க டியூஸ்டேல வந்து டூ 3 AM 3 AM கேண்டில் தான் ஐ ட்ரேடட். ஸோ அந்த $100 போனதே வந்து இந்த இடத்துல தான். இந்த இடத்துல நான் தூங்கி எந்திரிச்சு கோல்டுக்கும் எஸ்எம்டி பார்த்துக்கிறேன்னு பார்த்து ஒரு மாதிரி சொதப்பிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்து பார்த்தா திஸ் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ரேஞ்ச். ஸோ ஐ டுக் திஸ் அகேன். இந்த எக்ஸிக்யூஷன் மே வில் பி தேர். ஸோ பியூட்டிஃபுல் ட்ரேட் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஆல் த வே ப்ரீவியஸ் டே ஹை. ஏன் பென் இந்த ஹையை ரேண்டமாக மார்க் பண்ணா? நத்திங் இஸ் ஆல்வேஸ் ரேண்டம். So when you go one time frame higher, you will know why I marked this. So basically, right now you should know why I marked this. This is your internal liquidity range. For ஏன்னா பிகாஸ் மார்க்கெட் வந்து ரீபேலன்ஸ் பண்றதுக்கு மேல வரணும். ஸோ அதனால ஐ டுக் இட் ஆஃப் ஹியர். ஐ குட் ஹவ் இஃப் ஐ குட் ஹவ் ஹெல்ட் இட் ரைட் ஹியர் இந்த ஹை வரைக்கும், இல்லை இந்த ஹை வரைக்கும், சும்மா ஹைன் சைட்ல சொல்லலாம். பட் அதெல்லாம் நான் பண்ணல. அதுதான் ரியாலிட்டி. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரைடேவுமே ஐ டுக் அ ட்ரேட். ஸோ ஃப்ரைடே கோல்டில் எடுத்த ட்ரேட் வந்து விச் வாஸ் பேசிக்லி ஹியர். ஸோ ஃப்ரைடே நான் எப்படி எடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா, let me just okay, I'll just play that. Where was this Friday? ஓகே. ஸோ இப்படி இருந்தது. இங்க இருக்கும் போது நான் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல பார்த்தேன்னாக்கா, மை ட்ரா இஸ் பேசிக்லி திஸ் ஹை விச் வாஸ் ப்ரீவியஸ் டே ஹை. ஸோ ப்ரீவியஸ் டே ஹை தான். அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி வெரி ராங். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் நாட் டூ தட். பட் இது வந்து ஒரு சின்ன அக்கௌண்ட்ன்றதுனால ஐ ஆல்சோ சா எல்ஆர்எல்ஆர் ஹியர் அண்ட் தென் ஐ வாஸ் ஃபேவரிங் ஹைஸ். ஸோ மை ஐடியா வாஸ் தி ஆக்சுவல் குட் ட்ரேட் வந்து இங்கே எங்கே இருக்கும்னாக்கா, இந்த இந்த ரேஞ்சில் ஈக்குலிபிரியம் கீழே வரணும். 50% கீழே வந்தால் தான் யூ ஷுட் ஆக்சுவலி டேக் திஸ் ட்ரேட். பட் I was confident that this imbalance is going to hold. அதனால I started layering my position. I martingale it. So basically நான் வந்து இங்கிருந்து நான் பை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இங்க ஒரு லாட், இங்க ஒரு லாட், இங்க ஒரு லாட், இங்க ஒரு லாட், சின்ன சின்னதா பை பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் தென் வென் மார்க்கெட் ஆக்சுவலி டர்ன்ட் அப் சைட், ஐ ஸ்டார்டட் பஞ்சிங் இன் ஹெவியர் லாட்ஸ் அண்ட் தென் மார்க்கெட் ஜஸ்ட் வெண்ட் அப். இந்த இந்த இடத்துல மட்டும் எனக்கு ஒரு சின்ன மார்ஜின் கால் அடிச்சுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ஜஸ்ட் ஸ்கை ராக்கெட்டட் அப். See, I held it all the way up. So this was my gold trade as well. So this is how the entire week went. And so இதுல ஏதாவது doubts இருக்கா guys? புரிஞ்சுதா? First of all, did you guys understand whatever I said? இல்ல ரொம்ப அப்படியே மண்டையை தாண்டி போன மாதிரி இருக்கா? Type 1 if you understood, type 2 if you don't. If you like இதுல ஏதாவது புரியலனாக்கா type 2. 28 பேர்ல வெறும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 பேர் தான் போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என் பாக்கி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அவ்வளோ பிஸியா இருந்தா ப்ளீஸ் லீவ் மை கால். ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ ஆன் மை கால். If you cannot even have time to respond, then I really don't want you on my call. I have no reason to come here and do this. Okay, nice. Okay, so let's jump into our Discord. Ipo, let's see what are the doubts you have. So if you have any doubts, go ahead. Sonna mari, post it here. General doubts. இப்போ அப்படியே நான் கால்லே உட்காந்து I'll fix that up for you. And then ஏதாவது டாபிக் ஏதாவது தெரியல, இது எப்படி பார்க்கணும் எனக்கு புரியல ப்ரோ, எனக்கு ஏதாவது சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னா I'll also try to fix that up as well. And then you can post your trades. நீங்க இந்த வாரம் எடுத்த ட்ரேட் எல்லாம் வேணா இங்க போடுங்க. We will also look at that and then we will try to help you as well. So if you have taken trades in forex, SL அடிச்சிருக்கு, TP அடிச்சிருக்கு, review பண்ணணும்னா put the trade here. Indexல பண்ணணும்னா put the trade here. Index is basically German 30, US 30, NASDAQ, S&P 500. And gold ஏதாவதுனா put it here. I just wanted to be very organized. அதனால I have put it up like that. And then இங்க இருக்க எல்லாரும் go ahead, introduce yourself here so that we get to know who each other are, and then in that way it will be very very helpful. So இப்போ இங்க ராகுல் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு, சேர்ந்திருந்தாரு. ஸோ இஸ் ராகுல் ஹியர்? மீட்டிங்ல ராகுல் இருக்காரா? Okay, I don't think so he's here.
Deepak R. Are you here, bro? Okay. Again, he's not here. Balaji, is he here? So, okay. நான் இப்படி ஒரு தடவை பார்க்கறது பதில் இங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுல who is there? That would be much more, better. Like, யார் யாரெல்லாம் இங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, me, Jeevan. Okay. Where are you, bro? Jeevan. Yeah, okay. My name is Jeevan Bago. I've been trading derivatives for the past 2.5 years, and for the past 1.5 years, I focused on US markets using ICT content in September last year. I was to do what they count due to psychological reasons, and I haven't been able to pass another challenge. Despite following the system and staying plan, I face many hurdles. Most trades I take end up losses, and even when I make profits, I struggle to protect them. It's been a tough journey, but I'm committed to running. Okay, it's very easy, Jeevan. See, fixing you. Okay, I assume that you have a strategy which is profitable on paper. Profitable na enna na? Ipo let's say for example, for simple math, you have ஒரு 50% win rate oda. I assume that you have a strategy 50% win rate, and then you have at least decent 1:1.2 R அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னு I'm going to assume. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி இருந்து if you are still taking losses அப்படின்னாக்க there are only two scenarios. Either you don't have enough data to back your strategy. That would be a first scenario. Like வெறும் ஒரு 10 ட்ரேட் எடுத்துட்டு அதுல 6 ட்ரேட் வந்துருச்சு, அதனால இதுதான் என் ஸ்ட்ராட்டஜினா அது வேலையாகாது. So you should actually refine your strategy by taking 100, I'm sorry, by taking 10,000 trades. அப்பதான் you will know, because 10,000 tradesல வந்து you will go through different cycles of the market. So market cycles தான் என்னன்னாக்கா every year ஒரு வருஷத்துல you have to look at this இந்த மாதிரி. லைக் இப்போ கார்பரேட் கம்பெனிஸ்லாம் they have earnings report. So earnings reportனா என்ன, அவன் அந்த பர்டிகுலர் வருஷத்துல எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான்றதை தான் சொல்லுவான். ஸோ இந்த ஏர்னிங்ஸ் ரிப்போர்ட் வருஷத்துல எப்பப்பெல்லாம் வரும், குவார்டர்லி எக்ஸாம் நம்மளுக்கு ஸ்கூல்ல நடக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி. ஸோ தட்ஸ் Q1, Q2, Q3 அண்ட் தென் Q4. ஸோ ஒரு வருஷத்துல 4 குவார்ட்டர் இருக்கு. ஸோ இந்த 4 குவார்ட்டருமே வில் பி அ டிஃப்ரெண்ட் சைக்கிள் ஆல் டுகெதர் ஃபார் ஈச் ஆசெட். சம்டைம்ஸ் ஆசெட்ஸ் வந்து இயர்லி கன்சாலிடேஷன்ல கூட மாட்டிக்கும். இயர்லி கன்சாலிடேஷனா இருந்தா கூட நம்ம ஈஸியா லோ டைம் ஃப்ரேம்ல டெய்லி ட்ரேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட், தட்ஸ் நாட் த ப்ராப்ளம் ஹியர். But the point I'm trying to make here is you need to understand. See, again, எப்பவும் சொல்ற மாதிரி one asset இல்ல அப்படின்னாக்கா மேபி you can use 2 assets but only one session. Just one fucking session. இந்த ஒரு செஷன்ல இந்த 1-2 ஆசெட்டையோ ட்ரை டு பேக் டெஸ்ட். தட் பேக் டெஸ்ட்னா ஹைன்சைட்ல போய் பண்ணி பாருங்க எப்படி நடந்திருக்கு. இந்த இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2022 என்ன நடந்திருக்கு, 23 என்ன நடந்திருக்கு, 24 என்ன நடந்திருக்கு, 25 என்ன நடக்குது, அந்த Q1 என்ன, Q2 என்ன, Q3 Q4 இதுல என்ன நடந்திருக்கு. ஸோ உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி 2023 Q1 என்ன வின் ரேட் இருக்கு, Q2 என்ன வின் ரேட் இருக்கு, Q3 என்ன வின் ரேட் இருக்கு, Q4 என்ன வின் ரேட் இருக்கு, அண்ட் தென் அதுல இருந்து ஆவரேஜ் பண்ணி டேக் யுவர் வின் ரேட் அவுட். ஸோ அந்த மாதிரி ஆவரேஜ் பண்ணி ஒரு over the course of 10,000 trades, if you have 50% win rate with at least 1:1.5 RR அப்படின்னாக்கா, all you have to do is take a break for 1 week and then don't be stupid. நீங்க நினைக்கிறத ட்ரேட் பண்ணாம என்ன பாக்குறீங்களோ அதை ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ட்ரேட் தி ரியாக்ஷன், டோன்ட் ட்ரேட் தி அசம்ஷன் தட் யூ ஹேவ். இங்க வந்து அதை நான் இன்னும் தெளிவா பிரேக் டவுன் பண்ணணும்னா இட் வில் பி லைக் இப்போ சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கு அப்படின்னாக்கா, இங்க ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. இப்போ இங்க இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்குன்னா மார்க்கெட் இங்க இருந்து வந்து ஓகே வெயிட் 1 செகண்ட், மார்க்கெட் வந்து இங்க இருந்து இப்படி வந்து இதான் ஃபேர் வேல்யூ கேப். ஸோ நான் இங்க வந்து இங்க பட்டு இப்படி போகணும்னு நினைக்கிறேன்னு ட்ரேட் பண்ணாம இங்க வந்துருச்சு, இங்க பட்டுருச்சு, பட்டுட்டு எனக்கு புல்லிஷ் ரியாக்ஷன் கிடைச்சி கான்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சா நான் ட்ரேட் பண்ணுவேன். அப்படி மாத்திக்கோங்க. ஸோ இதை வந்து ஏன் சொல்றேன்னாக்கா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ட்ரேடே வந்து இதான் உங்க ஃபேர் வேல்யூ கேப், இங்க வந்துருச்சு, ஆனா புல்லிஷ் கான்ஃபர்மேஷன் தராம இப்படி போயிடுச்சுன்னா இட் இஸ் அ லாஸ் தட் யூ குட் அவாய்ட். அண்ட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், break even is better than a loss, is 100 times better than a loss. And then ஒரு தடவை பிரேக் ஈவன் ட்ரேட் அடிச்சிருச்சுன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து இங்க நீங்க செல் பண்றீங்கன்னு வச்சுப்போம், இங்க ஒரு டப்பா போட்டு இங்க ஒரு சிபி இருக்கு, இங்க செல் பண்றீங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேண்டில் வந்து உங்களுக்கு பிரேக் ஈவன் அடிச்சிருச்சு.
பிரேக் ஈவன் இங்க அடிச்சிருச்சு. பிரேக் ஈவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இருந்தா தான் மூவ் பண்ணணும். சும்மா இஷ்டத்துக்கு பிரேக் ஈவன் நவுத்தக்கூடாது. ரீசனோட நீங்க வந்து மூவ் பண்ணி வச்சிட்டீங்க பிரேக் ஈவனை. அண்ட் தென் பிரேக் ஈவனை வந்து இங்க அடிச்சிருச்சு. அடிச்சதுக்கு அப்புறம் ட்ரேட் இப்படி போயிடுச்சுன்னா அதை எடுக்கக்கூடாது. பிகாஸ் தென் வை த ஃபக் டிட் யூ மூவ் டு பிரேக் ஈவன்? You moved it to break even because you wanted price not to come to your entry point. You wanted price to fall down. அப்போ ரிஸ்க்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ரிஸ்க்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அது பிரேக் ஈவன் அடிச்சுட்டு கீழே போச்சா, தட்ஸ் நாட் யர் ட்ரேட். எய்தர் சம்திங் இஸ் ராங் வித் யர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆல் டுகெதர் ஆர் மார்க்கெட் இஸ் ஜஸ்ட் பீயிங் மார்க்கெட். ஸோ இட்ஸ் நாட் வெரி கிளீன் அர்த்தம். ஏன் இதை சொல்றேன்னாக்கா, இது வந்து ஒரு 1000 தடவை எனக்கு நடந்திருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதே இதே மேட்ரு இங்க இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. இங்க இருந்து நான் லாங் பார்க்கறேன், கான்ஃபர்மேஷன்லாம் பார்த்து எடுத்துட்டேன். இப்படி போகுது. நான் வந்து இந்த இடத்துல இன்னொரு ஹை பிரேக் பண்ணதும் இங்க நான் பிரேக் ஈவன் வைக்கிறேன். ஆனா மார்க்கெட் வந்து இங்க என்ன பிரேக் ஈவன் அடிச்சிருச்சு. நான் என்ன பண்ணுவேன், சம்டைம்ஸ் ஆரம்ப காலத்துலலாம் வந்து திருப்பி ஒரு சின்ன டைம் ஃப்ரேம் போய் இங்க இருந்து திருப்பி லாங் எடுப்பேன். ஸோ என் பொசிஷன் இங்க வந்துடும். அப்புறம் என்ன பண்ணும் மார்க்கெட்டு, இப்படி போயிடும். ஸோ அன்வான்டான ஒரு லாஸ். இதுதான், அதனால தான் வந்து ஆஃப்டர் எவ்ரி லாஸ் மேபி டேக் மேபி 5 minute or 15 minute or 1 hour break depending on what you trade. So for example, if you are a person who is trading 5 minute structure அப்படின்னாக்கா, 5 minute structureல ட்ரேட் பண்ணிட்டு எடுக்கும் போது you took a loss அப்படின்னா, அந்த லாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரேட் மேபி பேப்பர் ட்ரேட், பட் ஆக்சுவல் ட்ரேடா போடாம, லைக் உங்க அக்கௌண்ட்ல ட்ரேட் போடாம, டேக் மேபி another 15 minute candle to pass. ஒரு 15 minute candle க்ளோஷர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. அப்பதான் தெரியும் என்ன நடக்க போகுதுன்ட்டு. பிகாஸ் மார்க்கெட் டசன்ட் மூவ் சும்மா அது இஷ்டத்துக்கு அது நவராது. இட் இஸ் டெல்லிங் யூ சம்திங் அண்ட் யூ மிஸ்ட் ஆன் ரீடிங் இட். அதை நம்ம தப்பா படிச்சுட்டோம், அவ்வளவுதான். இப்போ இதையே வந்து இதை நான் வந்து அப்படியே சொல்றேன். ஸோ நாஸ்டாக் தான் இது, ஓகேவா? நான் ஃப்ரைடே நடந்தது, I'll tell you guys. ஸோ ஃப்ரைடே இந்த இடத்துல வந்து ட்ரம்ப் வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டான். ஸோ ஐம் சாரி, ட்ரம்ப் போஸ்டட் a tweet and then as soon as he posted the tweet, market just went all the way down. Look at this, 459 points on NASDAQ. So what happens after a distribution? So இப்போ இதை பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு வந்து you should actually know what is this. It looks like some sort of accumulation and then மேல manipulate ஆயிருக்கு and then கீழே distribute ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கணும்? What comes after AMD chart? Exactly. So it's either rebalance or a reversal. So appo there is no point in selling here. Again, it all comes with a higher time frame context. சும்மா ரேண்டமா வந்து இவ்வளவு பெருசா ஆயிடுச்சு இப்ப நான் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் பாக்குறேன்னா கிடையாது. ஏன் இந்த லோல நின்றுச்சு இன்னும் கீழே போகாம அப்படின்னு பார்த்தா எப்படி பார்க்கணும்? ஒரு டைம் ஃப்ரேமா மேல வந்து தேடணும். ஸோ அந்த லோவை இப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு ஏன் இந்த லோ இங்க நின்றுச்சு அப்படின்ட்டு மேலே ஒரு டைம் ஃப்ரேமா வந்து லெஃப்ட்ல தேடினா கிடைக்கும் ஏதாவது. ஓகே, இங்க தான் ஏதோ நின்று இருக்கு, ஏன் இங்க நின்று இருக்கு? ஸோ இதையே வந்து திஸ் இஸ் கால்ட் ரிஜெக்ஷன் பிளாக். அகைன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் ICT ஸ்பீட் ஏரே. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அது ஷார்ப்பா 50%ல பட்டு இங்க பாருங்க, லைக் 50%ல பட்டு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அகைன் திஸ் இஸ் ரிஜெக்ஷன் பிளாக் ஃபார் யூ. யா, திஸ் ஒன் கரெக்ட். ஸோ இது ஏன் இங்க அப்படின்றது இன்னும் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் போய் மேலே போய் பார்த்தாக்கா we will have some sort of answer. ஓகே, இது வந்து ஒரு 4 hour fair value gap. ஓகே, தட்ஸ் குட். பட் ஏன் இந்த லோ சூப் ஆகல? இன்னும் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் மேல. ஓ ஓகே, இங்க நம்ம ப்ரீவியஸ் டே லோவே சூப் பண்ணிட்டோம். ஸோ ப்ரீவியஸ் டே லோ சூப் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் 1 hourல ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஏன் மார்க்கெட் கீழே போகணும்? ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு டெல் யூ. ஸோ இங்க நிறைய பேர், எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கால்ல இருக்க நிறைய பேர் இந்த இடத்துல வந்து டீலிங் ரேஞ்சை போட்டுட்டு, இதோ இங்க பாருங்க, இந்த இந்த ஹை விச் இஸ் ஆல் கரெக்ட், பட் தேர் இஸ் நோ லாஜிக் பிஹைண்ட் இட் இஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே. சி, இந்த டீலிங் ரேஞ்சை போட்டுட்டு இங்க தான் 50% இது இருக்கா, 50% வந்துருச்சு, நான் இங்க இருந்து செல் பாக்குறேன் அப்படின்ட்டு யூ வுட் ஹவ் ட்ரை டு ஷார்ட் அட் திஸ். இங்க செல் பார்த்து இங்க டிபி புக் பண்ணி ப்ராஃபிட்ல இருந்தீங்கன்னா எஸ் யூ நோ வாட் யூ டூயிங். இல்ல, இஃப் யூ ஆர் எய்மிங் ஃபார் லோஸ் அப்படின்னா தென் யூ ப்ராப்ளி டோன்ட் ஹேவ் அன் ஐடியா ஆஃப் வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் வாட் மை ஹம்பிள் சஜஷன் வுட் பி. ஸோ இந்த இடத்துல மை ட்ரேட் வாஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ பேசிக்லி நான் இங்க 9:30க்கு வந்தேன். ஐ ஒன்லி ட்ரேட் லைக் 9 AM அப்புறம் தான் ஐ ட்ரேட்.
டு பி வெரி ப்ரிசஸ் 9:15 அப்புறம். ஸோ இங்கே வந்ததும் மார்க்கெட் வந்து இப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு. இங்கே க்ளோஸ் ஆன உடனே ஐ வெண்ட் லாங் ரைட் ஹியர். இந்த இடத்துல ஐ வெண்ட் லாங். அண்ட் தென் மை டிபி பேசிக்லி வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மை பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் வாஸ் திஸ். இதை தாண்டி மார்க்கெட் ஸ்பீடாக அக்ரெசிவாக போனதுக்கு அப்புறம் தெர் இஸ் நோ ரீசன் ஃபார் மார்க்கெட் டு கம் டவுன். அண்ட் தென் ஐ வாஸ் டார்கெட்டிங் திஸ் பர்டிகுலர் எக்ஸ்டர்னல் ஹைஸ். Again, one at a time. சும்மா எடுத்தவங்க ஓடலாம் one at a time, and then this was the easy trade. என் ஸ்டாப் இங்கே இல்லை, என் ஸ்டாப் இங்கே இருந்துச்சு. So that was a beautiful trade. So moral of the story is know what you are looking for and to be very precise about it. Go ahead and then back test it ஒரு 10,000 times பண்ணுங்க. தப்பு கிடையாது. பட்டன் நமக்குன்னா காசு வருது இல்லை, சும்மாவா வருது, அதை போய் தாராளமாக பண்ணுங்க. So that's my 2 cents for Jeevan. Vasant. Oh, 5 மாசத்துக்கு முன்னாடி you were there. ஆமா bro. And then I had a lot of other works to do. So basically I'm cutting my time out and then giving it for free, right? So it takes some amount of time. And 5 monthsக்கு முன்னாடினா then you should have actually back tested for the past 5 months. You should know your strategy, your win rate. அதெல்லாம் இருந்தா it would be really good. அதெல்லாம் இல்லைன்னா நம்மளா ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வேணும்னா நமக்கு தாகமா இருக்குன்னா நம்ம தான் தண்ணி எடுத்து குடிக்கணும். யாராவது வந்து கொடுக்க மாட்டாங்களா, யாராவது வந்து பாட்டில் எடுத்து கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படிலாம் இருந்தால் தவிச்சிட்டே இருந்து சாக வேண்டியதுதான். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் சம்திங் யூ ஹேவ் டு கோ ரீசர்ச். யூடியூப் இருக்கு, யூடியூப்லேயே ஹேவ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த வீடியோஸ் ஓவர் தேர் which has like 75% of knowledge inside it. So all you have to do is just watch it, learn it, back test it. புரியலையா திருப்பி பாருங்க, புரியலையா திருப்பி பாருங்க. And then இன்னமும் புரியலைன்னா come here and ask doubt. சும்மா ஒரு தடவை பார்த்துட்டே வந்து எனக்கு டவுட் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் கோனா வொர்க். ஸ்ரீமன் வந்து சென்னை லோன்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, passion back was to then then 8 years since investing, been learning TA. Okay, I've been into back testing for several years after blowing account once. Been testing several markets. My issue was probably not sticking into one strategy and one market and shifting strategies after seeing few negative trades. Eventually started with equity last year with small accounts. I was using XAUSD. I've been profitable only in March but couldn't trade properly after that. I also have psychological issues with missing proper trades and following by entering your trades. I was also into a few mentorship courses, but because of manpower issues in the business, I'm not able to be consistent in getting up things all these years, make it tough for me to get the trading edge. I'm really desperate in making consistent income from trading all these years. It's the only thing I've never gave up on. I'm looking forward to get some head start for my trading career by joining here. It'll be really helpful if I happen to learn proper things precise to be consistent. Thank you for having me. The pleasure is always mine, bro. I'll be able to devote more time into trading properly. See, again, the problem you have is basically technical analysis. Sorry. Okay, so the problem you have basically is first time. You are not able to, cut slack. The time, see, first during the learning curve, you have to dedicate at least 8 to 10 hours a day just to read this shit, back testing. And then once you're done, phone lay 5-10 minutes you can trade it. So first, again, go back to your drawing board. Any strategy, pick any strategy you want. The mentorship with all due respect to all the mentors that you have studied from. So go ahead and then back test everything. Pick one which resonates with your personality, because personality தான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ I cannot put a trade, I cannot hold a swing and then go back to sleep. என்னால் ஒரு ட்ரேட் ஓப்பனாக வச்சுட்டு என்னால் போய் தூங்க முடியாது, பிகாஸ் எனக்கு அது வராது. இப்போ நான் அது இஃப் இட்ஸ் $100 ரிஸ்க் அப்படின்னா நான் போய் தூங்கிடுவேன், பிகாஸ் ஐ கேனாட் டூ ஷிட் வித் $100. பட் இஃப் இட்ஸ் $1,000 ரிஸ்க்னாக்கா எனக்கு வராது, because it is like it's fucking $1,000, bro. I'm not comfortable losing $1,000 just because I slept. So I'm not comfortable for that. So I don't actually swing trade. எனக்கு swing பண்ணணும்னு இன்னும் ஆசை. ஏன்னா swing is very 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 easy. There is no தலைவலி. It's very easy. அழகா பட்டன் நமக்கு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் எனக்கு இன்னும் ஸ்விங் பண்றதுக்கு பர்சனலா my personal character is not aligning with that particular strategy. அதனால I'm intraday trading right now. I'm actually scalping right now. Intraday கூட நான் ஹோல்ட் பண்றது. I'm not even holding for 500-600 points or 300-400 points. I'm just scalping சின்ன scalps and then I'm getting out of it because that aligns with my personality.
புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா சில பேருக்கு சிக்கன் பிரியாணி இல்லை லெக் பீஸோட பிடிக்கும், சில பேருக்கு சிக்கன் பிரியாணியை வந்து குஸ்காவை தான் பிடிக்கும். அந்த கணக்கு தான் இது. ஸோ யூ நீட் டு ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் யூ ஆர், அண்ட் தென் உங்க பர்சனாலிட்டி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தென் யூ ஷுட் டேக் அ ஸ்ட்ராட்டஜி தட் அலைன்ஸ் வித் யுவர் பர்டிகுலர் பர்சனாலிட்டி. So what kind of personality aligns with what kind of strategy? Either are you comfortable scalping? Are you comfortable intraday trading? Are you comfortable holding the trade for the entire day? Illa are you comfortable swinging it for a week? Illa are you comfortable doing positional trading like monthly once or a trade? And the mari you have to decide what you want to do. And then அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு யூ ஹாவ் டு பேக் டெஸ்ட் இட். அகைன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், டேக் 10,000 ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் த சேம் திங். மெக்கானிக்கலா ஒரு மெத்தட் கண்டுபிடிச்சு டூ எக்ஸிக்யூட் ஃபார் 10,000 டைம்ஸ். எஃப்எக்ஸ் ரீப்ளே இருக்கு, அது வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு டூ தட் 10,000 டைம்ஸ். ஹைண்ட்சைட்ல 10,000 டைம்ஸ் ஃபார்வர்ட் டெஸ்ட் பண்ணுங்க. யூ வில் கெட் யுவர் ஆவரேஜ் வின் ரேட். அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹாவ் டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் இட் வில் ஜஸ்ட் பி லைக் 4 அலர்ட்டை சார்ட்ல போட்டுட்டு வேலையை பார்க்க வேண்டியதுதான். இன்டர்நெட் இருக்கிற எல்லா நம்ம எங்க இருந்தாலும் இன்டர்நெட் இருக்க போகுது, அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் யூ ஒர்க் இன் சம் நியூக்ளியர் பிளான்ட், ரைட்? மற்றபடி எல்லா இடத்துலையும் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் போகிற அளவுக்கு மோஸ்ட்லி இன்டர்நெட் வரும், இல்லை காட்டில் இருந்தீங்கன்னா வராது. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அலர்ட் அடிச்சுன்னா எடுத்து ஃபோனை பாருங்க, இல்லை லேப்டாப்பை பாருங்க, இல்லை டேப் இருந்தால் டேப்லெட்டை பாருங்க, அண்ட் தென் புட் யூர் ட்ரேட்ஸ். பட் அகேன் இதெல்லாம் வந்து நான் சொன்னது கடைசி வந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ ஹாவ் டு நோ யுவர் பர்சனாலிட்டி, and then from your personality you have to find the strategy which works for you. இப்போ அந்த எனக்கு எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வேலை செய்யும் ப்ரோனா அதை நீங்க தான் தேடி பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ பேசிக்லி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கும் do it 10,000 times and then you will understand whether it works for you or not. வேலை செய்யலைன்னா ஓகே அடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா பார்த்து உங்களுக்கு எது ரெசனேட் ஆகுதோ, எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் உங்களுக்கு வின் ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்கு, எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் உங்களுக்கு அன்வான்டான சைக்காலஜிக்கல் பிரச்சனை இல்லை, லைக் மென்டல் கேபிட்டல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மென்டலி ட்ரெயின் ஆகாம இருக்கீங்களா, யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ தட் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி. இதுக்கு யூ கேன் கெட் எனி ஆஃப் யர் மென்டர்ஸ் ஹெல்ப். நீங்க நிறைய மென்டர்ஷிப் இருக்குன்னு சொன்னதுனால, இல்லைன்னா யூ ஹேவ் டு ஃபிகர் இட் அவுட் பை யுவர் செல்ஃப் ப்ரோ. That's all I can do. Okay, Santosh ne யாரோ ஒருத்தர் போட்டிருந்தாரு மெசேஜ். I don't know whether you are here. Santosh. Yeah, Santosh is here. I'm trading 4 years. First started with Indian equity markets. நானும் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சேன். நான் ஆக்சுவலாக ஆரம்பிச்சது கிரிப்டோல, சாரி. Commodities, that was pretty good, smooth, but due to manipulation, I shifted to forex. I don't understand what manipulation you faced. And it's been 2 years trading and almost 1 year with Propfirm. Lot of blown accounts and decent payouts. I can mark my levels and all are working, but can't master psychology and control greed. Thanks, mate, for allowing in this inspiring community. Hope you and other guys from here help. Yeah, see, the whole initiative was to help each other out. Again, ennala mudinja alavukku, because I'm giving out my time, right? Adanala dhaan. So I don't know what kind of manipulation you faced in Indian market, bro. So I don't know. I don't see any manipulation. That's how the market moves. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து நாஸ்டாக்னு வச்சுப்போமே. இப்போ நாஸ்டாக்ல வந்து இங்கேருந்து இப்படி டெலிவரி ஆகி போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா, ஒன்ஸ் இங்கே போயிடுச்சுன்னா மார்க்கெட் இப்படி போயிடும். இப்போ இதே கோல்டாக இருந்தால் கோல்டோட ஆசட் பிஹேவியர் என்னவா இருக்கும்னாக்கா, இங்கே ஏதோ ஒரு லோ சூப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்படி வரும், இப்படி போவோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நாஸ்டாக் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னா கோல்டை பார்த்து இது மேனிப்புலேஷன், தேவையில்லாம புரோக்கர் மேனிப்புலேஷன், இல்லை இந்த மேனிப்புலேஷன் சொல்லி என்னோட ஈகோவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிப்பேனே தவிர, ஆக்சுவல் ரீசன் வந்து இந்த ஆசரோட பிஹேவியரே இப்படிதான். இப்போ நான் கோல்டு நிறைய ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன், ஆனால் கோல்டு ட்ரேட் பண்ணுற நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என் ஃப்ரெண்டு தீனான்னு ஒருத்தர் இருப்பான், அவன் கோல்டு நிறைய ட்ரேட் பண்ணுவான். அவன் வந்து இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும். அவன் வந்து இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாஸ்டாக் ட்ரேட் பண்ணுறேன்னா கோல்டு எடுத்தேன்னாக்கா நான் இந்த இடத்துல பார்த்துட்டு நான் பிரேக் ஈவன் போவேன். அப்போ அவன் வந்து இல்லை பிரேக் ஈவன் போடாதீங்க, இன்னொரு மேனிப்புலேஷன் நடக்கும், இல்லை வெயிட் பண்ணுங்க, பெரிய டைம் ஃப்ரேம்ல திரும்பட்டும், அப்புறம் மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லுவான். பிகாஸ் he knows how this asset moves and I know how my asset moves. So moral of the story is you should know how your asset moves and then again back test for a profitable strategy. See, how can you determine that you're profitable? You can, like, once you take 16, like maybe or 10 to 16 payouts from a single account or a single account, if you're able to take 10 to 16 payouts, that signifies that you are doing something which is resulting in profit. ஓகேவா? இப்போ இதுலயே வந்து நான் இந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து வந்து 16 பேவர்ஸ் எடுக்கிறேன் ப்ரோ, பட் நான் சைட்ல வந்து ஒரு 60 அக்கௌண்ட் லாஸ் பண்றேன் ப்ரோ, சேலஞ்சுனா அது வேலையாகாது. ஸோ இந்த ஒரு அக்கௌண்ட்ல ஒரு 10 to 16 பேவர்ஸ் எடுக்கிறீங்க கன்சிஸ்டண்டா, லைக் மந்த்லி கன்சிஸ்டண்டா இவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருது, வீக்லி கன்சிஸ்டண்டா இவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருது, தென் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் which is actually profitable. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பண்ணீங்கன்னா சூப்பர், தெரியாம பண்ணீங்கன்னா இன்னும் சூப்பர். அதை நீங்க பிரேக் பண்றது தான் மேட்டர். லைக் அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி இதை நான் எப்படி மெக்கானிக்கலா மாத்திக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு
you have to work back on that. So that's very easy. You just need a little bit of tweaks here and there. Maybe join someone's mentorship. They will possibly help you out. Illana, you can also like learn it by yourself. பொறுமையா உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ட்ரேடா திருத்தி யூ கேன் லேர்ன் இட். இல்லைன்னா ஜாயின் சம்மன்ஸ் மென்டர்ஷிப். இங்கே எந்தன்னு சொல்லலை, வேற யார் உங்களுக்கு அலைன் ஆகுதோ கோ ஜாயின் அண்ட் ஸ்டே ஹாப்பி, மேக் லாட் ஆஃப் மணி. தட் இஸ் மை 2 cents for you. And then who else is there? யாராவது போட்டிருக்கீங்களா? மெசேஜ் போட்டவங்க யாராவது இங்க இருக்கீங்களா? இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம வந்து ட்ரேட் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு கடையை சாத்தலாம். Bro, higher win rate with lower RR or lower win rate with higher RR, which would you recommend? I am a person who wants higher RR but couldn't handle lower RR. இது எப்படின்னா, எனக்கு மசாலா போட்ட ஹைதராபாத் பிரியாணி பிடிக்கும், ஆனால் எனக்கு காரம் வேணான்ற மாதிரி. எதனா ஒன்று தான் எடுக்க முடியும், ரெண்டுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அது வந்து யூ ஹாவ் டு டிசைட். அண்ட் தென் இந்த மெசேஜை நான் இங்கே டெலீட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா இது வந்து என்னோட கம்யூனிகேஷன், நான் உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணேன். இந்த மற்றதுலலாம் வந்து யூ வில் ஆல் ஹாவ் ஆக்சஸ் டு சாட். ஸோ டூ தட். Volume is going up and down. Okay, இப்போ கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் Dishan. Thanks for letting me know. So yeah, coming back to it, you can either have higher win rate or you can either have higher RR. ரெண்டுமே வராது. That is impossible. If someone is able to crack it, let me know. நான் அவர்கிட்ட சேர்ந்து I will become a millionaire. I don't mind paying him $1 million for that. Okay, I don't have $1 million. I don't mind paying him like $50,000 just to learn that. Those ones I love with biryani. Obviously, biryani is my fucking favorite food. How is your weekend going? நான் இப்போதான் டிஷ் எழுந்திரிச்சேன். லைக் ஐ woke up and then குளிச்சுட்டு இருக்கும் போது எனக்கு அந்த ஃபேன்சி ஆப்ஜெக்ட் சிண்ட்ரம் தோணுச்சு. ஃப்ளாஷி ஆப்ஜெக்ட் சிண்ட்ரம் தோணுச்சு. வந்து அப்படியே ஒரு ரீலை போட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டேன். நானே அதான் நினைச்சேன், 1 மணி வரைக்கும் போகும் போலன்னு. Yeah, if you want, we can do some activity, guys. It doesn't like we can do that. What lot size you trade, bro? Do you change according to setups or trade with same lot size? Very good question. So I have different accounts. So basically I have like for example, இப்போ எல்லாரும் ரீல மியூட்ல போட்டு பாருங்க டேய். So coming back to Santosh's question, I have like இப்போ I have ஒரு funded and then I have my personal account, my bigger account, and then I have a personal அந்த சின்ன account. So அதை நான் குட்டி பி போடுறேன். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. இது வந்து ஃபண்டட் அக்கௌண்ட், நாட் அன் ஈவேல், ஃபண்டட் அக்கௌண்ட். ஸோ ஐ ஒன்லி ரிஸ்க் 10% ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரா டவுன் ஆன் ஆல் ட்ரேட்ஸ். 10% இங்கே, 10% இங்கே, 10% இங்கே. இல்லை, இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து இது என் பெரிய அக்கௌண்ட். ஸோ இங்கே வந்து அதில் ஒன்லி ரிஸ்க் லைக் 5%, சம்டைம்ஸ் 2.5% ஆன் அ ட்ரேட், nothing more. Can you name a good broker if possible? ரொம்ப சாரி bro, I don't recommend any brokers because நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஏதாவது மேனிப்புலேஷனில் மாட்டீங்கன்னு எனக்கு எதுக்கு தலைவலி. ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் ப்ரோக்கர்ஸ். என் மென்டர்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்க கூட கேட்பாங்க, ப்ரோ எங்கே ப்ரோ எந்த ப்ரோக்கரில் ட்ரேட் பண்ண? நான் சொல்லவே மாட்டேன். மேபி ஒருத்தனுக்கு மட்டும் தெரியும். ஏன்னா he will also take the same risk that I'm taking. அதனால தீனாக்கு மட்டும் தெரியும், வேற யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ அதனால I'm not going to tell you which broker I trade because எனக்கு சிம்பிள். நான் இந்த புரோக்கர்னு சொல்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏன் சொல்றேன்னா, நான் இப்போ அதில் வந்து ஒரு $10,000 வச்சிருக்கேன்னு வச்சுப்போமே. ஸோ அவன் வந்து அந்த $10,000 வந்து சப்போஸ் அவன் பேங்க்ரப்ட் ஆகிட்டான், மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டு அது போயிடுச்சான், நான் போனால் போகுது அப்படின்னு வந்துடுவேன். பட் உங்களால் அதை பண்ண முடியுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. அண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டெசிஷன்ஸ் தட் யூ டேக். ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ். லைக் நான் ஒரு இடத்துக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி உங்களை அனுப்பணும்னு எனக்கு ஐம் நாட் கோயிங் டு டூ தட். அதனால அது வேண்டாம். How do we know for sure PO3 will happen in New York session? By backtesting, Praveen. You will know it by backtesting. If you backtest it enough, you'll know it. அவ்வளோலாம் போட மாட்டோம் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, லைக் நீ $10 போட்டாலும் காசு தான் ப்ரோ. காசு என்ன சும்மா வருதா? நான் இதோ மேலே பார்த்தேன், எனக்கு எந்த காசும் வரல ப்ரோ. ஸோ அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள். ஏன்னா இப்படி தான் ஐ வாஸ் மேக்கிங் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி. ஐ வாஸ் வெரி ப்ராஃபிட்டபிள். ஐம் ஸ்டில் ப்ராஃபிட்டபிள். சிக்னல்ஸில் வச்சுருந்தேன். ஸோ ஆஃப்டர் அ வெரி குட் ஸ்ட்ரீக், ஒரு 70-day வின் ஸ்ட்ரீக்ல இருந்து நான் ஒரு லூசிங் ஸ்ட்ரீக் ஆப்வியஸ்லி வரும். ஸோ அந்த லூசிங் ஸ்ட்ரீக் வரும்போது எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தெம் ப்ளூ ஆல் தேர் அக்கௌண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தன் வந்து நான் எங்க ஞாபகம் ஆகஸ்ட்னு நினைக்கிறேன், போன ஆகஸ்ட் மண்டே வந்து ஐ டுக் அ 40 point லாஸ். ஓகேவா? சாரி, ஆமாம் 40 point லாஸ். டியூஸ்டே வந்து ஐ டுக் 100
சாரி 220 பாயிண்ட் வின் ஆகஸ்ட்ல, மிட் வீக் ஆகஸ்ட்ல 220 பாயிண்ட் வின். ஸோ பேசிக்லி ஒழுங்கா ரிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணியிருந்தாக்கா யூ ஷுட் பி அப் பை 180 பாயிண்ட்ஸ் irrespective ஆஃப் ஹவெவர் சைஸ் யூ ஆர் ட்ரேடிங். பட் அவன் ஒழுங்கா ரிஸ்க் மேனேஜ் பண்ணாம அவன் என்ன பண்ணிட்டான், மண்டேவே அக்கௌண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கின அக்கௌண்ட் மண்டேவே ப்ளோ பண்ணிட்டான். அண்ட் தென் ஹி வாஸ் லைக் பிளேமிங் மீ. ஐ வாஸ் லைக் ஃபக் யூ ப்ரோ அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ், அதனால தான் ஐ டோன்ட் டூ சிங்கிள்ஸ் எனிமோர், பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ரீசன் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள். நீ இஷ்டத்துக்கு உட்காந்து ரிஸ்க் போட்டு காசு விட்டுன்னு நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ சிஆர்டின்னு சிஆர்டி தர்ஷு, what do you want to know? Like சிஆர்டி இஸ் பேசிக்லி ஒரு கேண்டலோட ரொம்ப ஈஸி. ஒரு கேண்டில் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, இதுதான் ஒரு கேண்டில். whatever time frame, high, the more bigger the time frame is, the better you can, it'll work. The high chances of it being, it'll work. Like இப்போ ஒரு 1 மினிட்லேயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஆனால் அது வேலை செய்யுமா எல்லா டைம்னா தெரியாது. டெய்லியில் கிடைக்கும், வேலை செய்யுமா எல்லா டைம்னா ஒரு 90% வேலை செய்யும், அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ த ப்ராபபிலிட்டி கோஸ் அப் ஆஸ் யூ கோ அப் ஈச் டைம் ஃப்ரேம். ஸோ இது ஒரு கேண்டில். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஒரு கேண்டில். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஒரு கேண்டில். இப்படி இருக்குன்னா பேசிக்லி என்ன இருக்கு, லிக்விடிட்டி எங்கே இருக்கும், இங்கேயும் இருக்கும். ஸோ யூ வெயிட் ஃபார் மார்க்கெட் டு கோ சம் சைடு. ஸோ சம்டைம்ஸ் இப்படி வந்து இப்படி வரும், இங்கே சூப் ஆகும். சூப் ஆகிட்டு இங்கே திரும்பினதுக்கு அப்புறமா அலைனான டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு சிஸ்ட் பார்த்து யூ கேன் ட்ரேட் ஹையர். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னாக்கா 50%, 90% அடிக்கும். அண்ட் தென் இந்த கேண்டிலோட ரேஞ்சோட 50% வந்து 80 to 90% அடிக்கும். அண்ட் தென் இந்த ஹைஸ் வந்து 70 to 80% போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் இட். இதை பார்த்துட்டு யூ கேன் ட்ரேட். தர்ஷிப் பையன் இல்லையா, ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அது. மேபி இது ஒரு எக்ஸசைஸாக கூட எடுத்துக்கோங்க. ட்ரை அண்ட் ஃபிகர் அவுட். இது வரைக்கும் பாருங்க பேசினே இருந்தேன். இது வந்து ஒரு டெய்லி சிஆர்டி ரேஞ்சு, இன்சைட் கேண்டில், ஆல்மோஸ்ட் இன்சைட், சூப்பு மேலே போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி ட்ரேட் எடுத்துருக்கலாம்னாக்கா, டெய்லி டைம் ஃப்ரேம், அலைன் ஹவர் டைம் ஃப்ரேம் இஸ் 1 hour. வெயிட் ஃபார் தட் சூப் 1 hourல. இங்கே தான் சூப் ஆகிருக்கு 2 PM சிஸ்ட் வச்சிருக்கு. ஸோ அகேன் யூ ஷுட் ஹேவ் ஹெல்ட் இட் ஓவர் நைட். பட் இட் இஸ் வாட் இட் இஸ், யூ கேனாட் டூ எனிதிங் அபவுட் இட். இந்த லோவில் ஸ்டாப்பு. இப்போ இது 1 hour டைம் ஃப்ரேம்ன்றதுனால இங்கேயே கூட வைக்கலாம் ஸ்டாப்பு. அகேன் இட் ஆல் கம்ஸ் வித் த ரிஸ்க் தட் யூ வாண்ட் டு டேக். அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ இந்த ட்ரேடை நீங்கள் ஓவர் நைட் ஹோல்ட் பண்ணலனாக்கா யூ could have entered the same beautiful trade டே இன்ட்ராடே. இதோ ஈக்குலிபிரியமில் இருக்க கீ லெவல் இஸ் திஸ். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஒன் மோர் திங் கைஸ். இப்போது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபேர் வேல்யூ கேப் பக்கத்தில் இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும்னு தெரிலனா ரொம்ப சிம்பிள். இங்கே மேலே இங்கே வந்தீங்கன்னா 1 hour பக்கத்தில் இப்படி 4 hourனு ஒன்று இருக்கும். அதை அழுத்தினீங்கன்னா இது மொத்தமாகவே ஒரே ஃபேர் வேல்யூ கேப்பாக மாறிடும். தெரியுதா? மொத்தமாகவே ஒரே ஃபேர் வேல்யூ கேப்பாக மாறிடும். அண்ட் தென் இப்போ உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்கவுண்ட்டில் ஏதாவது உங்களுக்கு லெவல் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பிடி ஏரியாவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஹை, இதுதான் லோ அப்படின்னா இப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட்டில் எனக்கு என்ன பிடி ஏரியா இருக்குன்னா இது இந்த டவுன் க்ளோஸ் கேண்டில்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆன் புல்லிஷ் மார்க்கெட் டவுன் க்ளோஸ் கேண்டில் ஷுட் ஹோல்ட் ஆஸ் வாட்? சாட். ஒரு புல்லிஷ் மார்க்கெட்டில் டவுன் க்ளோஸ் கேண்டில் ஷுட் ஹோல்ட் ப்ரைஸ் அஸ் வாட்? எஸ், சப்போர்ட். ஸோ அதுதான் மேட்ரு. இங்கே இந்த மாதிரி இதை மார்க் பண்ணிவிட்டு ப்ரிசைஸாக இங்கே என்ட்ரி எடுக்க முடியாது. ஏன்னா இங்கே என்ட்ரி எடுத்தால் ஸ்டாப் எங்கே வைப்பீங்க? கடலில் தான் வைக்கணும் ஸ்டாப்பு. இங்கே வச்சு இது என்ன, இது பேட் ஆஸ் ட்ரேட். ஸோ இங்கே இருந்து யூ கேன் கோ இன்டு சம் சார்ட் ஆஃப் லோவர் டைம் ஃப்ரேம் விச் எவர் அலைன்ஸ் வித் யுவர் பர்சனாலிட்டி. அங்கேருந்து அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து யூ கேன் டேக் ட்ரேட்ஸ். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். லுக் அட் திஸ். அழகான செல் ப்ரோக்ராம் டு பை ப்ரோக்ராம். பியூட்டிஃபுல் செல் ப்ரோக்ராம் டு பை ப்ரோக்ராம். ஸோ இதில் வந்து சில பேர் இங்கே எடுப்பாங்க, சில பேர் இங்கே எடுப்பாங்க, சில பேர் இங்கே எடுப்பாங்க, சில பேர் இங்கே எடுப்பாங்க. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ். ஸோ இதில் however you want to do it, you can do it. So it all comes back to what you trade, how you see it, and then அது எப்படி உங்களுக்கு செட் ஆகுதுன்னு. சில ஐசிடி ட்ரேடர்ஸ் வந்து ஓலாயிட்டேன். சில ஐசிடி ட்ரேடர்ஸ் வந்து இதை வந்து புல்லிஷ் பிரேக்கர்னு எடுப்பாங்க. பிகாஸ் தே வில் கன்சிடர் திஸ் as liquidity sweep. இதை புல்லிஷ் பிரேக்கர்னு எடுப்பாங்க. ஸோ எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது. அது நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி தெரியுதுன்றது தான்
அதை பொறுத்து தான் யூ வில் பிகம் ப்ராஃபிட்டபிள். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வாட் வில் ஒர்க். பிரேக்கருக்கும் மிட்டிகேஷன் பிளாக்குங்க இருக்க வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இது ஒரு லோ, இது ஒரு ஹை, இது ஒரு ஹையர் லோ, இது வந்து ஒரு ஹையர் ஹை. இப்போ அடுத்த லோ, அதாவது இந்த ஸ்விங்கை சூப் பண்ணுச்சுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்விங். ஓகேவா? சூப் பண்ணாமல் இதே மாதிரி மேலே வச்சுதான் அதுக்கு பேர் ஃபெயிலியர் ஸ்விங்கு. ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்விங் இருக்குது. இப்போ இது வந்து இப்படி மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, லெட்ஸே இப்படி போயிடுச்சுன்னு வச்சுப்போமே, சூப் பண்ணிவிட்டு, ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் யுவர் பிரேக்கர். இது வந்து உங்களோட பிரேக்கர் பிளாக்னு சொல்லுவோம். ஸோ அகைன் இது எல்லாமே தியரி தான். இல்லை அதே வந்து இன்னொரு ஆசெட்டில் இப்படி இருக்குன்னாக்கா, இப்போ இதே வந்து மிட்டிகேஷன் பிளாக்குக்கு வந்து இது ஒரு லோ, இது ஒரு ஹை, இது வந்து ஒரு ஹையர் லோ, இது வந்து ஒரு ஹையர் ஹை, இப்படி ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா, நீங்கள் இந்த இடத்துல வாங்கினீங்கன்னா இது வந்து மிட்டிகேஷன் பிளாக், இந்த இடத்துல லாங் போனீங்கன்னா இது வந்து மிட்டிகேஷன் பிளாக், இது உங்கள் மிட்டிகேஷன் பிளாக், இது வந்து உங்களோட பிரேக்கர் பிளாக். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து எஸ்எம்டி, ஸ்மார்ட் மணி ட்ராப், ஸ்மார்ட் மணி டெக்னிக், ஹவ் யூ வாண்ட் கால் இட். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். மிட்டிகேஷன் பிளாக். இப்போ இதே பிடிஆர்ஏ மேட்ரிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அதெல்லாம் தேவையில்லை. பட் ஸ்டில் இன்கேஸ் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் அப்படின்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு சூப்பில், அதாவது இந்த இடத்துல இதுதான் ஒரு சூப்புன்னு வச்சுப்போமே, இங்கேருந்து ப்ரைஸ் போயிருக்கு. ஸோ இந்த சூப்பில் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா, ஸோ இதுதான் சூப்புன்னு வச்சுப்போம், இதுதான் சூப் வச்சுக்கிறது என்ன. ஸோ பிடிஆர்ஏ மேட்ரிக்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சூப். ஸோ இப்போ இந்த சூப்பில் இருந்து நீங்கள் எடுக்கணுன்னாக்கா யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு ட்ரேட் ஹியர். ஸோ இப்போ இந்த சூப்புக்கு வந்தாக்கா ஃபஸ்ட்டு பிடிஆர்ஏ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிஜெக்ஷன் பிளாக் கிடைக்கும், அதுதான் இந்த விக்கு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்த பிடிஆர்ஏ தான் உங்களுக்கு இந்த ஐஎஃப்இஜி, சாரி அதுக்கு அடுத்த பிடிஆர்ஏ உங்களுக்கு இந்த சிங்கிள் கேண்டில் சிஸ்ட். ஓகேவா? ஆர்டர் பிளாக். அதுக்கு அடுத்த பிடிஆர்ஏ தான் உங்களுக்கு இதோ இங்கே இருக்கு பாருங்க, திஸ் பர்டிகுலர் ஐஎஃப்இஜி. அதுக்கு அடுத்த பிடிஆர்ஏ தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்விங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இது. அதுக்கு அடுத்த பிடிஆர்ஏ தான் உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் பிரேக்கர். இதோ இந்த டவுன் க்ளோஸ் கேண்டில் இருக்குல்ல, திஸ் வில் ஆக்ட் ஆஸ் யுவர் புல்லிஷ் பிரேக்கர். தெரியுதா? அதுக்கப்புறம் தான் இந்த 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 ஐஎஃப்இஜி தாண்டின உடனே யூ வில் ஹேவ் சம்டைம்ஸ் யூ வில் ஹேவ் சம் சார்ட் ஆஃப் ஃபேர் வேல்யூ கேப். அதுதான் இதோ இது. ஸோ இதுதான் இங்கேருந்து இங்கே எடுத்தா 2022 மென்டர்ஷிப் மாடலு, இங்கே மேலே போய் திருப்பி எடுத்தா பிரேக்கர் மாடலு, இங்கே கீழே போச்சா டர்டில் சப் மாடலு. சிம்பிள் ஆஸ் தட். எஸ்எம்டி ஃபெயில் ஆகுது சம்டைம்ஸ், வை அண்ணா? அப்போ ட்ரா தப்பாக இருக்கும் ப்ரோ, சிம்பிள். இல்லைன்னா இன்னும் உங்கள் கண்ணு கரெக்டான எஸ்எம்டி பார்க்கலான்னு அர்த்தம். ஆர் எல்ஸ் யூ டோன்ட் நோ ஹவு தி ஆசெட் பிஹேவ்ஸ். இப்போ 15 செகண்ட் எஸ்எம்டி நான் போய் பார்க்கலாம், ஆனால் அது என்ன செஷனில் எப்போ எந்த மார்க்கெட் கண்டிஷனில் பார்க்கணுன்றது தான் இருக்குது. நான் 15 செகண்ட் எஸ்எம்டியும் எடுப்பேன், சம்டைம்ஸ் 1 hour எஸ்எம்டியும் எடுப்பேன். ஸோ அது எப்போ எங்கே எப்படி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்றதுல மட்டும்தான் இட் ஆல் இட்ஸ் கோனா மேக் சென்ஸ். அண்ட் அது வில் ஒன்லி கம் ஆஃப்டர் யூ லுக்கிங் அட் இட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். சும்மா வராது. Everything fails sometimes. Yeah, exactly. And everything fails sometimes. So we just need to manage risk, bro. Simple as that. But now next time I'll come up with doubts. Most of the YouTube videos will be the last candle of the trend in the range. Is that correct or? இல்ல, ரிஜெக்ஷன் பிளாக் தான் தியரிட்டிக்கலா ரிஜெக்ஷன் பிளாக் தான் இஸ் த லாஸ்ட் பிடிஆர்ஏ. லைக் ஃபர்ஸ்ட் பிடிஆர்ஏ இஸ் யுவர் ரிஜெக்ஷன் பிளாக். ஆப்வியஸ்லி லாஸ்ட் பிடிஆர்ஏ இஸ் ஆல்சோ யுவர் ரிஜெக்ஷன் பிளாக். பட் அது அவ்வளோ தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? வை ஷுட் யூ காம்ப்ளிகேட் இட் தட் மச்? ஜஸ்ட் கீப் ட்ரேடிங் வெரி சிம்பிள். ஓகே கைஸ், இட் வாஸ் நைஸ். அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து யூடியூப்லேயும் இருக்க போகுது. ஸோ அகைன் கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி தான் இருக்க போகுது. நம்ம இங்கே பேசின சில விஷயங்கள் இருக்காது. ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் வாட்ச் இட், கோ ஹெட் வாட்ச் இட் அண்ட் தென் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. பீஸ்.